சார் wrinkles எப்படி சார் குறைக்க முடியும் நம்ம ஈஸியா? wrinkles வந்து மெயினா வந்து after the age of 30 1% of collagen loss இருந்துகிட்டே இருக்கு every year. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கொலாஜன் சொன்னீங்கல்ல டாக்டர், இந்த கொலாஜனுக்கு வந்து எனி ஸ்பெசிஃபிக் மாய்ஸ்சரைசர் ஏதாவது போடணுமா? இப்போ 35 வயசை தாண்டியாச்சு, மேலா இருக்கட்டும் ஃபீமேலா இருக்கட்டும், எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட் which increases collagen naturally? Yeah, there are a lot of வெல்கம் டு ராஜ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சென்டர். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக wrinkles எப்படி குறைக்கணுன்றதை பற்றி தான் டாக்டர் நம்ம கூட பேச போகிறாரு. வணக்கம் டாக்டர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், சொல்லுங்கள் சார். wrinkles எப்படி சார் குறைக்க முடியும் நம்ம ஈஸியாக? இந்த wrinkles வந்து மெயினாக வந்து நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக வந்து நம்ம ஏஜ் கண்ணுக்கு கீழேயும் இருக்கலாம், சைடில் இருக்கலாம், அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேஸில் இருக்கலாம். நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு எப்படி கொலாஜன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 30 1% ஆஃப் கொலாஜன் லாஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எவ்ரி இயர். ஸோ கொலாஜன் லாஸ் ஆகிறதுனால அதனுடைய எலாஸ்டிசிட்டி, ஷைனினஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதனால தான் அந்த wrinkles வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். அதர் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஃபேஷியல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ்னாலேயும் வந்து wrinkles வரலாம். பிகாஸ் ஆஃப் யூவி ரேஸ் எக்ஸ்போஷர்னாலேயும் வரலாம். இது வந்து மைல்ட்லேருந்து டீப் அந்த மாதிரி சிவியராகவும் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். பட் தெர் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் திஸ் wrinkles ப்ராப்ளம். ஆமாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜன் சொன்னீங்கல்ல டாக்டர், இந்த கொலாஜனுக்கு வந்து எனி ஸ்பெசிஃபிக் மாய்ஸ்சரைசர் ஏதாவது போடணுமா? இல்லை, கொலாஜனுக்கு மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் போடணுமா அப்படிங்கிறத விட, if you retinoidsனு ஒரு இது இருக்குது, இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் விட்டமின் ஏ. ஸோ பை அப்ளைங் தட் doing a cream and doing massage, we can make sure that wrinkles doesn't improve a better way. So retinoids is one of the very important form of treatment actually. The other form of important treatment chemical peel. What we do in chemical peel, we use a superficial peel so that the outer layer peels off and it stimulates a collagen synthesis and remodeling, so that it works in a better way. So that is another way of stimulating. Like that, the other ways are dermabrasion. Dermabrasion is physically we create some abrasions over that with the diamond burr, so that we induce collagen synthesis, remodeling and synthesis. Same thing we can do with lasers also. And suppose if there are very large wrinkles because of muscle contractions, we can use Botox, so that the muscle is getting paralyzed, so that the wrinkles become less severe. It is an indirect way and it is a temporary way also. The another form is if sometimes we will be using fillers also. Fillers, what it actually does, it fills that deep wherever there is a groove, wherever there is a deep furrows, it actually fills that space and makes that wrinkles to be disappear. That is the indirect way of doing it actually. இப்போ 35 வயசை தாண்டியாச்சு, மேலா இருக்கட்டும் ஃபீமேலா இருக்கட்டும், எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட் which increases collagen naturally? Yeah, there are a lot of foods available. As we say, we need vitamin C, vitamin A foods we can try to intake, and with omega-3 fatty acids foods we can try to take more food, so that it helps us to improve the elasticity of the skin as well as the nutrition of the skin. So whichever either the vegetables or that fruits contains more vitamin A, more vitamin C and omega-3 fatty acids, and all these things will help to improve the collagen remodeling synthesis like that. இப்போ ரெட்டினாய்ட்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல டாக்டர், அது எந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்? க்ரீம் இல்லை, அதான் க்ரீம் ஃபார்மும் இருக்குது, அதே சமயத்தில் ஓரல் ஃபார்மும் இருக்குது. But most of the time we advise them to use a cream form only. That itself, you should apply only in the night. You should not exposure to get sunlight doing that. That is very important. In the more precautions la edutittu, if you do like this, it will be more useful. Retinoids will be more useful. Any special treatment? Special treatment in the sense, if see, initially we advise them to go with non-surgical method like this, all sort of medical treatment, like going for a retinoids treatment. If not, ask them to go for chemical peel or microdermabrasion or micro needling. Sometimes we use a needle or laser
All these things we try to do. It's usually we do a combination of treatment actually, because we should, as well as we should increase the collagen synthesis, as well as we should have more vitamin C for its better nutrition. So these things are taken care. Suppose if it is very severe and the age is also all this, if this medical treatment is not working out, then we can plan for a facelift procedures also. If there is more wrinkles like that, it's because of aging as well as gravitational force, we get this problem. In those cases we can go with the facelift. Facelift is a surgical procedure where we make incision along that hidden areas, and then we release it, and then we try to pull that extra skin and tighten it. That is another option, best option available. That will be reserved as a last resort in case of an old age where there is more wrinkles and where there is more loosening of the skin. So இதெல்லாம் வந்து permanent solution தானே டாக்டர்? Yeah, all these things are, the surgery is the permanent solution, whereas all these lasers and all, we try to make it improve that texture. That's what we do it actually. Thank you, doctor. Thank you.